Estamos en directo. Ahora sí que sí. Vale. Sí, señor. Más Effect, chicos, ¿qué tal? Hostia, se me ha olvidado el... ¡Au! Se me ha olvidado la mierda de este, tío. Espérate, dame un segundo. Se me ha olvidado, tío, el móvil, coño. ¿Ven, gordo? ¿Tú me puedes ir por el móvil, hijo? Vale. Ya estamos aquí, sí, señor. Vale. Lo dicho, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo. Bienvenidos a todos a... Bueno, pues a más Effect, ¿vale? Está aquí el gato. Está conmigo hoy. Y bueno, pues nada, edición Legendary Edition, ¿vale? Edición legendaria. El cual, bueno, pues... todo esto es, pues... Xbox Game Pass, básicamente. No hay otra cosa, la verdad. Así que... Básicamente es eso. Vamos a jugar comando, obviamente. Tenemos la trilogía más F1, el 2 y el 3. ¿Vale? Vamos a jugar obviamente por el 1 y vamos a entender algo de historia. Vamos a ver qué tal se nos da. Y bueno, si me gusta o no me gusta. ¿Te imaginas que ahora se me pone a descargarme cosas? Sería todo un LOL. La verdad. Eh, vale, está cargando. En teoría está cargando. Ahí está. Perfecto. Vale, más Effect, pulso cualquier tecla. Pulsamos cualquier tecla. Por cierto, este más Effect viene con un paquete de que se ve mejor, ¿sabes? Iniciar nueva carrera. Base de datos del ejército de la alianza. Clasificar como algo secreto. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Me ha recordado la entrada a Dino Crisis, tío. Es flipante. Vale, reconstrucción de perfil. Debido a la actualización con más gente N7, los registros de identificación no están completos. Para confirmar tu identidad, elige alguno de los siguientes registros. Confirma tu identidad. Esta es una chica. Este es igual, ¿no? Me estoy dando cuenta. Este y este son iguales. Jane Shepard, introducción de identidad nueva. Vamos a coger este. Fresquita, muchas gracias por canjear, Solaire. Grande. Nombre, John, sí, esto lo vamos a dejar aquí. Esto lo voy a dejar todo igual, lo paso de... Vale, dificultad de combate, subida de nivel automática. Decide si los puntos se asignan de forma nueva o automática. No, eso no. Progresión de nivel, modo legendario. En el modo clásico se utiliza el rango de nivel del 1 al 60 en lugar del nuevo rango del 1 al 30. La progresión de PX y puntos de talento se mantiene igual, pero se duplica el número de niveles. Uno tiene algo diferente en la cara. ¿Cómo? Bueno, vale, que los de estos. Dificultad de combate, gusta dificultad de combate del juego. Vamos a ponerlo en fácil porque tampoco me quiero paranoiar mucho con el juego, la verdad. Quiero disfrutar. Bueno, vamos a ponerlo normal, venga, vamos a ponerlo normal. Uso de talentos de pelotón. Defensivo. Tendría que habilidad de talento de usar los miembros del pelotón en combate. Subtítulos sí. Guardado automático sí. Activar tutoriales sí. Confirmamos. Vamos a poner un directo. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Doesn't have one. He was raised on the streets. Learned to look out for himself. He saw his whole unit die on a cruise. He could have some serious emotional scars. Every soldier has scars. Shepard's a survivor. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. Vea. Historia también para poner. Y listo.
En el año 2148, unos exploradores descubrieron en Marte los restos de una antigua civilización que viajaba por el espacio. En las décadas siguientes, aquellos misteriosos artefactos revelaron tecnologías asombrosas que permitían viajar a estrellas lejanas. La base de esta increíble tecnología era una fuerza que controla el tejido del espacio-tiempo. Esa fuerza fue considerada como el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Mass Effect 1. Vale. Let's go. Estamos dentro del alcance de relé Arcturus Prime. Calculando la masa de tránsito y de destino. Así comenzó Doom también tocando cosas en Marte. Es verdad. Tienes razón, tío. Sí, sí. Me encanta Doom, tío. Me puto encanta. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. Coño, es eso, tío. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment, so you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Un alien o alguien con una máscara fea. Tiene pinta, ¿no? Only an idiot believes the official story. Esa es la historia oficial, pero solo los idiotas se creen en las historias oficiales. Ah, vale, tengo que... They don't send Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace Eden yourself, Prime. sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? ¿Los ha ido, comandante? I'm on my way. Is it me or does the Captain always sound a little pissed off? Only when he's talking to you, Joker. Oh. Vale. Ay. A ver. Vale, la pistola. He's a Spectre. They're always on a mission. And we're getting dragged right along with him. Relax. Para hablar. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? I'm on my way to give him a status update right now. With all due respect, sir, maybe he'll finally tell you what we're really doing out here. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Vale. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place. Supongo. Vale, el mapa lo tenemos abajo, a la derecha. No, es un bicho, eh. I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world. Es un bicho, tío, un extraterrestre o algo, eh. I've heard it's quite beautiful. They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish... Mr. Nate, buenos días. Vaya juegazo nos traes hoy. Pues nunca lo he jugado, ya ves. Para eso estamos. ¿Qué tal, Mr. Nate, tío? Bienvenido. Buenos días.
Es la prueba de que la humanidad no solo puede establecer que en la galaxia, sino que también puede protegerlas. Pero ¿es tan seguro en realidad? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. What's the payload, Captain? A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. Una baliza que era proetana. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. O sea, es una civilización, Yo hoy voy a empezar con el Skyrim Move, me lo pillé por 9 euritos. Juegazo, tronco. Juegazo que te quedas helado, primo. Buah. Te va a encantar. Te va a puto encantar, tronco. Que tú lo sepas. Vas a fliparlo. This goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Are we expecting trouble? I'm always expecting trouble. There's more, Shepard. Nihilus isn't just here for the beacon. He's also here to evaluate you. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far... Alexander, hello! Not many could have survived what you went through on Akuz. You showed a remarkable will to live. One-time promotion to stream yesterday? Oh, que Dios, madre mía, el inglés. Just tell me what I have to do. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Ooh. Get down. Ya no vea, ¿no? Hola, ¿fue una promoción única para transmitir sin camisa ayer? LOL. Tiene que... Qué bueno, tío. It's a very funny, Alexander. Man or woman? Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Man. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Where are you from, Alexander? Take us in, Joker. Fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. My English... My English is very bad, okay? Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Smash... Rusia, ostras. De Rusia. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. I have a nervy. Ah, okay. Thank you, bro. Thank you. Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Me gusta mucho el más feo. Juego yo me pasé el 1 y el 2 en la 360 y son juegos que te dan buenas horas de diversión y las historias son muy buenas. Sí, me he pillado la edición legendaria que te vienen los 3 y lo jugaremos, lo más seguro. Informar a la misión, pero aparte de eso quiero silencio por radio. Comprendido, capitán.
We are approaching drop point 2. Ship perimeter secure, Commander. Mi güey, yo tengo A1 en español. Ah, que tienes un A1 en español. Qué bien, tío. ¿Tú me entiendes cuando yo te hablo? ¿Esto qué puñeta es? ¿Qué diablo? Bolsa de gas, no te preocupes, son inofensivas. Por si acaso. Vale. Para apuntar, hacer aumento de puntería. Vale. Vale. Rip right through his shields. We're not a chance. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, sir. Vale. Ok. Sorry, it's really hard for me to listen to Spanish. Have a stream. See you later. Thank you, bro. See you later. Necesita Miguel para curar miembros del pelotón heridos. Si puedes usar a Miguel para superar los desafíos de cadena, puedes tener ambos de derrotar. Vale. Got some burned out buildings here, Shepard. Vale. A lot of bodies. I'm gonna check it out. Vale. I'll try to catch up with you at the dig site. Miguel, vale. Para dar orden a tu pelotón. Vale, para atacar a tu objetivo, para que un miembro del pelotón concreto se mueva un punto de ataque de él, para que se recupere y te siga. Vale. Mierda. ¿Qué cojones los robos eso, tío? ¡Hostias! Vale. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. Geth. Haven't been seen outside the Veil in nearly 200 Vale, years. esto hay muchísimas razas de... Pero me estoy dando cuenta de They bichos, must have come for the beacon. Un montón de The dig site rachas de, was close, de just over that bichos, rise. tío. It might still be there. You're coming with us, Williams. We need that beacon. Aye, aye, sir. It's time for payback.
Move out. Se nota que el tema del diálogo es un poquito pero bueno. Vale, para acceder al programa de misión, a continuación ve a la pantalla de Protón y gasta puntos de talento los nuevos miembros del Protón. Bueno, eso después. O sea, esto. Diario, pelotón. Vale, los talentos de tu en la pantalla de pelotón. Usa para gastar un punto y obtener un rango en el talento seleccionado. A medida que subas de nivel tendrá puntos de talento y desbloquearás rangos más altos. Vale. ¿Cuántos puntos tengo? Tengo 3. Vale. Armadura. Entrenamiento de salto. Aumenta el daño de arma un 1%. Aumenta la salud un 4. Regenera 3 puntos de salud por segundo. Encanto. Fija la puntuación de encanto en 1. Activa nuevas opciones de diálogo. Intimidación. Fija la puntuación de intimidación en 1. Activa nuevas opciones de diálogo. Vale, esto es todo. Vale, vamos a gastar en este, creo yo. Vale. Ah, y tengo... Hostia, tengo puntos aquí. ¿Esto qué es? Punta de salud. Mira, 1. Vale. Tengo 2. Entrenamiento especial de los centinelas usa la biótica y la tecnología de manera más eficiente. Aumenta la cohesión del pelotón. Mejora los escudos cinéticos. Vamos a poner una barrera, sí. Vale. Para cubrirse, corre hasta un punto de ruta. Vale. No sueltan nada los... No. Vale. La baliza está justo aquí y deben de haberse llevado. Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. We make for the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. ¿Por dónde he dicho? Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. Para arriba ese... Pistola. Vale, el pelotón siempre mejora también puntos para el pelotón. Bien, 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 bien. Interesante. Ya, tío. Oh God, they're still alive. What did the Geth do to them? Vale. ¿Esto qué es? Control de la puerta. Abrir. Pesada crown. ¿Esto qué es? Convertir en hormigón. Quedarse todo. Media humana. Quedarse todo. ¿Vale? Abrir. Vale, esta puerta. Necesita disposición o electrónica para acceder a algunos objetos bloqueados. Si un miembro del pelotón tiene el talento necesario, podrá desbloquear el objeto mediante la interfaz de disposición electrónica gastando un Miguel. Llega al núcleo central para moverte por el anillo. Para abrir haciendo fuera, por una seguridad. ¿Ah?
Vale. Thank the maker. Hurry, close the door before they come back. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. Oui. You're Dr. Nosotros. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Vale. ¿Hay algo aquí interesante? No. Vale, nos vamos de aquí. Pues allí no hay nada más, ¿no? Vale. Saren. Oh. Nihilus. Nilus. Sí, está setadísimo el This bicho isn't your este. mission, Saren. What are you doing here? The council thought you could use some help on this one. Lo va a matar. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Es que se sabía. Cascarón se llama eso. Mierda, otra vez. ¿Convertiste de Tengo Miguel? No. Quedarse todo. Lo llevamos nosotros. Por aquí no. Vale, me tengo que hacer al juego un poco, la verdad. Vale, ¿esto qué es? Vale. Explosivo. Lo que veo es que la pantalla está muy pegada al personaje. ¿Sabes? Lo veo yo muy grande. Everybody stay Vale. calm out there. We're coming out. We're not armed. Is it safe? Are they gone? You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring, nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will. Dámelo viendo. Hand it over and I'll be on my way. Vale.
Esto ahí. ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Hablar, vale. Bien, pues listo. Vamos para esa base de operaciones ahí. Bueno, esta nave, yo qué coño es lo que hay aquí. Vale, 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 vale. Aquí ni nada. No. Lo malo es que no se puede... ¿Esto qué es? Commander, it's Nihilus. A Turian? You know him? Coño. He was with us on the normal. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. Where'd Saren go after he killed Nihilus? He jumped on the cargo train and headed over to the other platform. Probably going after the beacon. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Vale. Pues nos lo ha contado todo. Está bien. Coño. Ah, pero no sueltan nada. Si te das cuenta, no sueltan apenas nada. Los perrillos estos. Porque yo creo que no hace falta tampoco munición, ¿sabes? Ah, mira. Barrera. Es que no te hace falta recargar, ¿sabes? ¡Oh! Vale, ¿cómo era para revivirte? Es que no me acuerdo. Ah, se recalienta el arma, vale. Vale. Se recalienta el arma. ¿Esto qué es? Usar barrera. Oh, ¿cómo era para revivirnos? Vale. ¿Pero sigue vivo? Es si tardan en recargar, socio.
No vea cómo aguantan los cabrones estos, ¿no? Vale. Bueno. Me han matado. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Joder, la cara del nodo, tío. Vale. ¿Todo para dónde es? ¿Esto qué es? Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! Vale. We need to find them all and shut them down. Y desactivarla. Ahí hay otra. No se ha desactivado, tío, el hijo puta. Vale. Vale, la desactivamos nosotros. Vale, ¿cómo se...? Vale. Listo. Maravilloso. Aquí hay otra caja, ¿no? O yo la soñé. No. Bueno. Vale, ¿cómo se recupera? No. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Proteana. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. No, don't touch it. Too dangerous.
¡Hostia! Madre mía. Oh, la baliza se ha ido de la puta. Oh, han desbloqueado medalla de los servicios distinguidos. Ole. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Chico, vaya dos tetas le han puesto la muñeca esta, ¿no? Madre mía. Qué barbaridad. Dr. Chakwas, I think he's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Where's the beacon now? What happened to it? The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? I'll live. I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. The Geth would have wiped out the whole colony if I hadn't stopped them. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best. A living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. He didn't come to Eden Prime because he hates humans. You're right. Saren has allied himself with the Geth. I don't know how. I don't know why. But it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? De momento la historia está guay, ¿eh? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon.
He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Vale. Lo dice. A ver... pelotón. Tengo 6 puntos. Entrenamiento de asalto. Aumenta el daño de ataque cuerpo a cuerpo. Aumenta el daño de las armas. Proporciona capacidad de estallido de adrenalina. Este vamos a meterle 2 puntitos. Esto no... Ah, vale. Aumenta el puntería con la pistola y el daño causado de porque de capacidad de tirador. Vale, este y este. Las opciones de encanto que hay en la conversación aparecerán en gris si no tiene rango de habilidad necesario para reactivarlas. Se activan de la habilidad. Vale, perfecto. Nivel 2 somos ya. Ay, sí, hablo con esta mujer. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. When your number comes up, it's over. His did. Do you really believe that, Commander? After what happened to you on Aku's? Are you saying you only survived because of random chance? AQUÍ's was a bloodbath. Even now, I don't know how I survived. I guess it just wasn't my time yet. With respect, sir, I think you had somebody watching over you. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. I need to go speak with Joker. Goodbye, Commander. Joker, ¿quién es? Este no es. No es que ni nada. No va a la nave, ¿eh, socio? Joder. Supongo que será por aquí, digo yo. No sé. En la cubierta de vehículos de la Normandía puedes asignar equipo a un miembro del pelotón usando la subguía. Puedes adquirir nuevos equipos de oficiales de suministro. Ahí no es. Pues no sé exactamente. ¿Será por las escaleras por arriba? Es un soldado. Ese no. Ah, mira, Joker. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Qué guapa la nave, ¿eh? Está chula, tío. Joder. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. You're so touchy, Joker. I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then.
Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Qué chulo. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Bienvenido. Vale. Tengo que salir de aquí. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Vale. Rapid Trans Ciudadela. Más rápido, ¿no? No hace falta pegarte el pateo ni nada de eso. Eso está bien. Eso mola. Vale. Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the Council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Commander Shepard, Garrus Vicarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Come across anything I should know about? Tiene la voz del Dino Crisis, creo, I couldn't find anything solid, but I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the Council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Bueno, eso espero. Aquí no me escucha ni Cristo. Hola. Vale, aquí. The hearing's already started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador.
The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. The one who let the beacon get destroyed. You're the one who destroyed the beacon. Then you tried to cover it up. Shift the blame to cover your own failures. Just like Captain Anderson. He's taught you well. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. Saren's hiding behind his position as a Spectre. You need to open your eyes. What we need is evidence. So far, we've seen nothing. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. Hijo de puta. This meeting Qué cabrón. Hijo puta. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. We need to deal with Saren ourselves. As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that. No, pero estoy bebiendo. ¿Qué tal, Blaze? ¿Cómo estamos? Buenos días, qué juegazo ese. Tío, la segunda persona que me dice ya qué juegazo, Ojo al dato, y nunca había jugado yo a este juego. No tendrás que hacerlo, no quiero que el consejo use tu historia con Saren como excusa para ignorar todo lo que descubrimos. Será Shepard quien se cree de todo esto. Me haré cargo. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Vale. ¿Qué tal, Blaze? ¿Cómo estamos, tío? It's a dingy little club in the lower section of the wards. Vale. I thought you said he was a drunken loser. Couldn't hurt to go talk to him. Just be careful. I wouldn't call him reliable. De quien debe fiarse, vale. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. En la oficina del embajador. Ok. Vale, me han dado más 2 de virtud, 24 de códice. Bien. Lo que hace genial es el modo karma que tiene. Tus decisiones repercuten mucho en la historia de los otros dos de la trilogía. Ah, sí, hostia, pues qué bien. Ya te digo, este juego tengo la edición legendaria. Y bueno, están los 3. Me lo voy a pasar los 3, obviamente. Aquí ni nada. Vale, ¿por dónde es? Tiene que ser por aquí. Uy. Vale. ¿Esto qué es? A ver,
Ok. What? Oh, no, I wasn't. Never mind. ¿No? Yes, is there something you want? No. I'm going. I'm going. So long. Vale. ¿Y tengo con quién hablar? O sea... Vale, el lugar del presidio, el lugar de los distritos... Vamos por aquí. Antro de Chora. ¿Puede ser este? Aquí donde tengo que ir, ¿no? Que es el bareto, ¿no? El bareto este. Qué calor tengo, tío. Uf. El ventilador. Vale. Tiene que estar por aquí. ¿Qué hacen aquí? Vale, el triángulo era para recuperarse. Vale, tengo que encontrar... ¿Qué cojones? ¿Qué quiere? Ese es, ¿no? Sí. Back off, Rex. Fizz told us to take you down if you showed up. What are you waiting for? I'm standing right here. This is Fizz's only chance. If he's smart, he'll take it. He's not coming out, Rex. End of story. This story is just beginning. Out of my way, humans. I have no quarrel with you. What was that all about? Who knows? Let's just try not to get caught in the middle. Vale, pero ya he hablado con todos, sí. No vea con el terno que tiene aquí montado, ¿eh? The back rooms are private, reserved for Fist and his friends. Who's Fist? He owns this club, but the customers have to stay out front. What did that other Krogan want? Rex? Personal matter. Not real chatty, is he? Goodbye. Enjoy the club. Vale, aquí tengo... A ver. Alliance military. I could have been a Marine, you know. Instead, I joined the... La puta seguridad de la ciudadela. A ver, ¿quién se puede ayudarme? I was told you could help me find someone. A Turian CSEC officer named Garrus. Garrus? You must be one of Captain Anderson's crew. Poor bastard, still trying to bring Saren down, eh? I know where Garrus is. You gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? Is there something I should know about the captain? The captain used to be a Spectre. Didn't know that, did you? It was all very hush-hush. The first human ever given that honor, and then he blew it. Screwed up his mission so bad they kicked him Un out. Spectre capitán, He ¿eh? blames Saren. Says the Turians set him up. A ver. You said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. People on this station love to talk. Secrets are like herpes. If you got them, you might as well spread them around. Vale. Vale, me paso 20 trabajando. Vale. No he venido aquí por eso. Tell me where Garrus went. Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the wards. Last I heard, he was going back there. Vale. Yeah, good. Go. Let me drink in peace. Déjame beber en paz. Vale. Porque eso es un secreto muy grande. Eso no se puede saber, hombre.
Un secreto demasiado grande que no se puede saber. ¿Puedo ir por aquí? Así veo las cosas que... Vale, la nave esta es grandísima, ¿eh? Al Presidium. Al centro médico. Al mercado gigante de Chora. Al centro médico. A la academia no. Tiene que estar en el centro médico, ¿no? Centro médico. I didn't tell anyone, I swear. That was smart, Doc. Now if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut or we'll... Who are you? Let her go. ¡Hostia! Get down. Get down, bro. Negative contacts. Perfect timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. What were you thinking? You could have hit the hostage. There wasn't time to think. I just reacted. I didn't mean to... Dr. Michelle, are you hurt? No, I'm okay. Thanks to you. All of you. Why were they threatening you? Who do they work for? They work for Feast. Para puño. They wanted to shut me up, keep me from telling Garrus about the Quarian. What Quarian? A few days ago, a Quarian came by my office. She'd been shot, but she wouldn't tell me who did it. I could tell she was scared, probably on the run. She asked me about the Shadow Broker. Corredor She wanted to sombrío. trade information in exchange for a safe place to hide. Then what? I put her in contact with Fist. He's an agent for the Shadow Broker. Not anymore. Now he works for Saren. And the Shadow Broker isn't too happy about it. Fist betrayed the Shadow Broker? That's stupid even for him. Saren must have made him quite the offer. That Quarian must have something Saren wants. Something worth crossing the Shadow Broker to get. She must have something that proves he's a traitor. Did the Quarian mention anything about Saren or the Geth? She did. The information she was going to trade. She said it had something to do with the Geth. She must be able to link Saren to the Geth. There's no way the Council can ignore this. Time we paid Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. Venga, perfecto. Welcome aboard, Garrus. You know, we aren't the only ones going after Fist. The Shadow Broker hired a Krogan bounty hunter named Rex to take him out. Yeah, we saw him in the bar. We can handle this on our own. Let's go. Vale. Pues tenemos otro más en el... pelotón actual. Ya voy a decir gente, ¿no? Añadir el pelotón. Vale. Hasta luego. Puedo coger esto. Lugar de distrito. Aquí es donde tenemos que ir, ¿no? En teoría, ¿no? Looks like it shut down. Look out! ¿Cómo sabían que iban a venir yo?
Oh. You're good to go. Coño. All targets down. Que podía pegarle el cintor, ¿sabes? Me voy a estar arreglando yo. Ah, el grandullón ha desaparecido, ¿no? Take cover. Vale. Bien. All clear. Hold the line. Wait! Don't kill me, I surrender. Vale. Where's the Quarian? She's not here. I don't know where she is. That's the truth. He's lying. You've got 3 seconds to come clean. Then I start shooting. The Quarian isn't here. Said you'd only deal with the Shadow Broker himself. Impossible. The Shadow Broker only works through his agents. Nobody meets the Shadow Broker. Ever. Even I don't know. Luego la marihuana, coño. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Give me the location. Now. Here on the wards, the back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. ¿Lo matamos? Too many people died here, Fist. You don't get to walk away. That Quarian's dead if we don't go now. Vale. Jeje. Vámonos. Vámonos, átomos. Venga, vámonos. Ojo, aquí hay más gente. Vale. Perimeter secure. Guardiana perdida en 3 minutos. Not really my kind of place, but there sure are some spectacular views here. Al mercado inferior. Hola. Ah, bueno, ¿y si pierdo la de esto qué pasa? Did you bring it? Where's the Shadow Broker? Where's Fist? They'll be here. Where's the evidence? No way. The deal's off. Me up. I knew I couldn't trust him. Don't worry about Fist. He got it every time. Then I guess there are 2 things I need to thank you for. Who are you? My name's Shepard. I'm looking for evidence to prove Saren's a traitor. Then I have a chance to repay you for saving my life. But not here. We need to go somewhere safe. The ambassador's office. It's safe there. He'll want to see this anyway. ¿Otro que se ha unido a la alianza? You're not making my life easy, Shepard. Firefights in the wards, an all-out assault on Korra's den. Do you know how many...
Who's this? Aquarian? What are you up to, Shepard? Making your day, Ambassador. She has information linking Saren to the Geth. Really? Maybe you better start at the beginning, Miss... My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My rite of passage into adulthood. Tell us what you found. During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the Veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. What did you find out? Most of the core was wiped clean, but I salvaged something from its audio banks. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. That's Saren's voice. This proves he was involved in the attack. Saren won't get out of this one. Wait, there's more. Saren wasn't working alone. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. I feel like I've heard that name before. According to the memory core, the Reapers were a hyper-advanced machine race that existed 50,000 years ago. 50.000 años, the tío. Reapers hunted the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what the Geth believe. Están los humanos, los Geth, los preatones, lo que acabamos de decir. Madre mía. I understand it now. Los segadores. I saw the Protheans being wiped out by Qué the barbaridad. Qué de gente, The eh. Geth revere the Reapers as gods, the pinnacle of non-organic life. And they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. This is a lot to handle. They might just ignore everything we tell them. No matter what they think about the rest of this, those audio files prove Saren's a traitor. The Captain's right. We need to present this to the Council right away. What about her, the Quarian? My name is Tali. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me come with you. I'll take all the help I can get. Thanks. You won't regret this. Anderson and I will go ahead to get things ready with the Council. Take a few minutes to collect yourself, then meet us in the tower. Vale, pues mira, quitamos... vamos a poner... Y este. Ahí está, los raritos. Vale. Pues listo, Calisto, ¿no? Sí. Excuse me, Commander Shepard. Could you spare a moment of your time? Commander Shepard, my name is Samesh Bhatia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. What do you need? My wife was a Marine. She was in the 212 on Eden Prime. I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. I can put in a word with the embassy and speed things along. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. I just want to give my wife a proper funeral and the respect she deserves. En el bar caro de ahí. ¿Aquí dices tú? No sé si es aquí o no. Sí. Este. My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? Eso espero. I'm here on behalf of Samesh Bhatia for his wife, Nirali. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime.
as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. You're studying her injuries to learn more about Geth weaponry. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. I'll tell Mr. Bhatia about this. It might make it easier for him to understand. Thank you, I appreciate that. Please let me know if you have any other questions. Vale. Hombre, es una putada. Pero bueno. Misiones secundarias también te pone el juego este, ¿eh? Así de como el que no quiere la cosa. Tengo una calor, tío, de cojones. Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? It's not as simple as I'd hoped. The military needs your wife's body for important tests. Tests? They're holding my wife's body for tests? My wife served the Alliance faithfully. She gave her life for humanity. And this is how they repay her. Es algo importante. Pondré manos a la obra. Lo arreglaremos. It's unacceptable. I'll let you know what I can do. Thank you. Please let me know what can be done. Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? Haciéndole prueba. They're running medical studies on Nurali. That's why they won't release the body. Yes, you told me as much. I don't care what the military wants for her. My wife finished her service when she gave her life on Eden Prime. It is time for her to come home. No tengo nada que hacer. I'm not going to go against the military, Mr. Bhatia. I can't help you. Nurali always said that the military sticks together. Why should this be any different? I knew my wife might one day give her life for the military. I did not think you would take her body as well. Se enfade, hombre. Vale. Hay que ir a la torre, ¿no? Lugares del Presidium. Torre de la Ciudadela. Vale. Allá que vamos. Esas opciones que te aparecen en negro se habilitan cuando llegas a cierta cantidad de puntos de karma. Ah, amigo, vale. Muchas gracias, Ble. Gracias. Para arriba, ¿no? Tengo que tener puntos por aquí, seguro. Pelotón, tengo 6 puntos, 10 puntos y 10 puntos. Ahora los gastamos. Y te dan una solución distinta a las que aparecen habitualmente. Vale. Es estilo Fallout, entonces. Eden Prime was a major victory. The beacon brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. You wanted proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his Spectre status, and all efforts will be made to bring him in to answer for his crimes. Amigo. Ahora sí, ¿eh? Matriarca Venecia. She must be working with the Geth too. Matriarch Venezia is a powerful biotic. Biótica y tiene muchos seguidores. Será una gran aliada para Saren. Esta tía me da la Tebos esta me da una mala espina. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. Quiere traerlo de vuelta. Geth believe the Reapers are gods, and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? ¿Tenemos alguna idea de qué es exactamente ese conducto? Saren thinks it can bring back the Reapers. That's bad enough. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. I tried to warn you about Saren, and you refused to face the truth. Don't make the same mistake again. This is different.
You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover Saren's true purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. 50,000 years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. Una flota de la ciudad subiría toda la zona. Evitaría que los Geth atacaran más colonias. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. Por una docena de colonias humanas, serás cabrón. Vale. The Commander's right. There is a way to stop Saren that doesn't require fleets or armies. Esta tía trama algo, no sé por qué. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. I faced Saren on Eden Prime and exposed him for a traitor. I've proven myself. Commander Shepard, step forward. Okay, pare. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. I'm honored, Counselor. Pero en verdad no es el primero, es el capitán, lo que pasa es que lo deshonraron. So you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. I'll find him. This meeting of the Council is adjourned. Yeah. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the CSEC Academy and speak to the Spectre requisition. Con el oficial de solicitudes de espectro. Oh, logro conseguido. Desbloqueado recluta de los espectros. Oli. Trofeito que te crió. I thought the ambassador would be a little more grateful. He didn't even thank you. He's got a lot on his mind. Come on. Right behind you, Shepard. Vale, bonificación de espectro. Talento de entrenamiento de espectro desbloqueado. Bien. Vale, ¿y ahora dónde tenemos que ir? Venga, hombre, que quiero disparos y acción, coño. Tanto hablar. Llevo ya mucho tiempo hablando. Quiero disparar. Lugar de distrito Secce. Allí tenemos que ir, ¿no? Vale. ¿Este quién es? You, human. You the one they call Shepard? That's me, Commander Shepard. The name's Rex. The Shadow Broker paid me a lot of money to get rid of Fist. Only you got there first. Sounds like I did your job for you. When I get paid to do a job, I finish it. Alone. I don't like where this is going. But I didn't finish this job, Shepard. You did. So the payment is yours. ¿En serio? You're going to pay me for getting rid of Fist? I won't take credit for someone else's work. I transferred the payment into your account. I Lol. like the way you handled Fist. Now I hear you're going after Saren.
I was thinking I should come along. Venga. We'll take you with us, Rex. Venga, otro más. Smart move, Shepard. ¡Ole! Tenemos otro. Vale, ¿este tío qué hace? Me gustan todos estos, la verdad. Fuerza biótica, fuerza tecnológica, fuerza de combate. Vale, el Krogan Grey es, a mi gusto, está en el top 3 de los mejores personajes de la saga. Es retanque el Krogan. Vale, vale. Hombre, es que yo... Vamos a poner estos dos. Es que si pongo este... Hostia, fuerza tecnológica, esa tiene más fuerza tecnológica. La vamos a dejar así. Yo creo que sí. Sí, vamos a dejarlo así. Aceptamos. Vale. El grande y la tía esta. Yo creo que está bastante bien. Vale, ahora dónde tenemos que ir. Ah, grupo C, ¿no? De eso, seguridad C creo que era. Ah, bienvenidos a SEC C. Ahí está. Vale, ¿ya dónde tenemos que ir? Oficial de suministro. Hola. Sí, con los deditos. Commander Shepard, here with the Alliance military. First time on the Citadel, that about right? How did you know all that? I'm the CSEC requisitions officer. I need to make sure our buyers are authorized. So, will you be purchasing anything today, Commander Shepard? Vale, a comprar. Show me what you've got. Sounds good. Just let me set you up. Oh, this must be a mistake. System's telling me to offer you our select stock. Spectre? Well, I heard about that, but I didn't realize it was you. Sorry, Commander. No hay problema. Just show me what you've got. I'll open the rare stock for you, Commander. Enjoy. Ah. Vale. Fusil de francotirador. Pero esto es gratis o no. Precio. Y a ver si armas aquí, ¿no? Pero sí que no tengo nada de dinero. Crédito es insuficiente. Mejora de granada. Licencia Lab para el oficial de suministro de la Normandía. Aumenta la capacidad de bióticas. Para ello sincronizan los nodos de elementos de cero de universo central del usuario. Yo no tengo nada de dinero, tío. Aumenta en 1 la cantidad máxima de granadas que se pueden llevar. No. No. No tengo nada de dinero. Hello, Commander. A ver, los suministros. O sea que tengo que comprar por cojones. Vale. Comprar. A vender. Ah, amigo. Ah, tengo aquí un montón de pistolas. Media turiana, armadura media ofrece un mayor nivel de protección, pero sus penalizaciones de movimiento también aumentan, de manera que disminuye la precisión de las armas. Los soldados necesitan entrenamiento adicional para poder usarlas. Vale. Tengo aquí varias pistolas. ¿Tú que quieres vender toda chatarra? Sí. A ver, yo quiero vender esto. Vender chatarra. Y la escopeta. Huricanes. ¿Cuál hace más daño? Comparar.
Vale, fusil de asalto. Stringer 2. Edge 1. Vale. Claro, pero no tengo... Ah, esto es lo que he vendido. Tienda. Comprar, claro, pero yo no tengo dinero para esto. Voy a comprar eso. A ver. Mapa, opciones, equipo. Mejora. Lancer 1, Avenger 1. Daño por segundo, 150. Suministro de calor, 4 segundos, 4 segundos. Puntería 15, 23. Vale. Stinger, esta es mucho mejor. La Kessler la puedo vender entonces. Tengo Aldrin Labs. Esta no puedo vender. Ah, esta no puedo. Pero esta sí. Esta sí puedo tenerla. Este no tiene nada para esto. Vale. Vale. Y ahora esta... Ahí. Ahí está. Vale. Pelotón. Tengo 10 puntos. Armadura. Vale. Soldado. Aumenta la salud, permite una regeneración. Esto suele aumentar. Entrenamiento espectro. Son agentes de élite y consejo tienen acceso a un entrenamiento especial único en toda la galaxia. Aumenta la salud, la puntería, la eficacia de todos los ataques y poder. Producción una capacidad. Vamos a meterle 2, ¿no? Vale, vamos a usar pistola. Tirador, aumenta el daño de puntería con pistola. Elimina el calor del arma. Hostia, eso está súper bien. Este... Mejora el escudo, recarga parte de los escudos incluso mientras se está bajando fuego enemigo. Vale. Bien. De momento... Vale, de momento así. Yo creo que estamos bien. Vale. ¿Podemos hablar con este hombre? Vale. Quiero a ver si podemos... vender cosas, básicamente, porque no me valen. Por ejemplo, esto... Tienda a vender. Esta pistola... Supongo que esto... Vale. ¿Cómo veo las misiones? Diario, protón, mapa, opciones, menú principal, códice. No. Diario. Has demostrado que saben estar relacionado con los lugares y el consejo completado de aspecto. Estás encargado de que persigas aspectos renegados. Vale, habla con el embajador. Vale. Asesor central de Reg. Vale, vámonos. No tengo mucho dinero, la verdad. Do the Krogan talk about starting a foolish war that resulted in the Turians sterilizing your people? All the time. Me gusta la voz del nota, del bicho este grande. All the time. Vale, el embajador. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. I'll take good care of her, sir. I know you will, Commander. What kind of leads do we have? Saren's gone.
Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. Vale. We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around. Noveria. Ese es el sitio donde tenemos que ir. A Noveria. Qué puta calor tengo, tío. El ventilador aquí, tío. Anything else? We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. Proteanos. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. Vale. She knows. Her name's Liara. Doctora Liara. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Vale, ¿por dónde? Empezaré por Fero, empezaré por allí, iré a Noveria. Vamos a ir a Noveria. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. Oh, cómo suena eso, Still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. Vale. I'll try not to make things any harder on you, Ambassador. Glad to hear it, Commander. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Ya. Pues... nos vamos ya, ¿no? Ah, tengo que hablar con este. Yes, Commander. Dios. I should go. I'll be here if you need anything. Vale. Vámonos de aquí. Ya. Normandía 1, sí señor. El nombre está guapo, el de la nave, ¿eh? Mola. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Saren's out there somewhere, and we're gonna find him. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Crew, this is Commander Shepard. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. This is the most important mission any of us have ever been on. The fate of an entire galaxy is at stake. We will stop Saren, no matter what the cost. Well said, Commander. Captain will be proud. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Ahora sí que empieza el juego, creo yo. Ahora sí que empieza el juego. Vale, a ver. Ir al mapa. Hostia, todo esto está para... Madre de mi vida, del amor hermoso. Puta locura, ¿no? Todo esto sí tiene que ir. Vale, supuestamente construido por los distintos proteanos. Alejar cámara. Hostia puta. Ciudadela. Madre mía. Todo esto hay que explorar, tío. A ver, dentro de que cabe no es mucho, pero que no sé. Vale, asteroide cúmulo Exodus, excavación en Liara, Noveria, Argos Ro. Vale, podemos ir aquí, nebulosa cabeza de caballo, Noveria. Venga, vamos para acá. Viajamos, sí. Viajamos del tiro. Venga. Normandía despega. Let's go. Vale, tenemos esto. Hostia, que esto es como un sistema solar. LOL. Svarog, Morana,
Noveria. Vamos a... No sé, vamos a ir aquí. Vélez posee una tenue atmósfera de xenón y krypton. Casi todos sus demás componentes se han congelado y se han precipitado en forma de nieve. Su superficie está compuesta de potasio con depósitos de magnesio. Mientras investigaba las primitivas formas de vida anaeróbicas de Vélez, el equipo de exploración de Binary Haley descubrió un refugio totalmente escondido del antiguo jefe criminal Moro. Muchos registros y artefactos de la rebelión Krogan fueron recuperados y vendidos en subasta. La base ahora vacía está abandonada. Distancia orbital, idea, periodo orbital, no sé qué. Y podemos ir aquí. Ha escrito la materia que la población de Vélez ha revelado una pequeña nave abandonada. El equipo de salvamento la ha llevado a bordo y la han desmontado. Han descubierto uno de los escritos de la materia que... Vale. Entonces tendré que ir aquí, ¿no? Vale. Aterrizar, sí. Veamos para acá. Esto va a ser Starfield totalmente. Estamos haciendo una pequeña... Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Vale. No vería dónde teníamos que ir, ¿no? Así todo rayado. Diario. El consejo les informa de lo que están interesados en la colonia cooperativa de investigación que hay en Noveria. Y los consejos quieren saber por qué. Ahí está, vea Noveria. Ahí está. Esto me he rayado tela. ¿Esto qué es? Salir de Normandía. Vale, quiero este y esta. Vale. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Maeko Matsuo. That's far enough. Something wrong, officer? You better hope there isn't. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, man. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Noveria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Oh. Don't try it. Let's not start a fight. Why not? Captain Matsuo, stand down. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Pero si has sido tú, petarda. Cago en tus muertos. Yo no he hecho nada. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? And a sorry matriarch passed through a few days ago. Hey. Benezia. Saren's flunky? Where? Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Ananias for clearance to leave this port. Understood. Can we go in now?
Of course. If you need any help, you can ask me at the administrator's office. Vale. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. Este juego tiene pinta de ser largo con cojones, ¿eh? Ya te digo. Tiene pinta de ser largo con cojones, tío. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Tampoco te indica gran cosa, ¿sabes? En plan... ¿Esto qué es? This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan. Vino de compra. Sure, whatever. This is a store, right? Of course. This one apologizes for inconveniencing you. Largo y muy rejugable. Algunas opciones de karma requieren bastantes puntos de karma, lo cual necesita que le juegues 2 o 3 veces. Hostias, no, hombre, no creo que juegues 2 o 3 veces al juego este, tío. Porque tiene pinta de ser largo con cojones, la verdad, el juego. Porque habrá tantas cosas que explorar y tal que... ¿Esto qué es? No sé si será por aquí o no, pero bueno, yo voy a tirar por aquí. Pues... Buah. Hola, buenas tardes. Access to the garage is restricted. Fine. I was just passing by. Have a good day. Vale. Ay. Lo que veo es que seguramente... A ver, lo primero es el tema de las misiones. No te dice exactamente la misión y nada de eso, y eso es una cosa que odio, la verdad. Que lo que tengas que hacer, eso lo odio un poco, porque me gusta que me digas fijamente, mira, tienes que hacer esta misión y ya está. ¿Sabes? Es una cosa que me gusta siempre en los videojuegos, que me diga lo que tengo que hacer en ese momento. ¿Esto qué es? ¿Esto es un comedor o algo o qué? ¿Sabes? Eso es una cosa que me gusta mucho que me lo ponga. Luego, el tema de misiones secundarias. Habrá misiones secundarias, por ejemplo, hablar con cualquiera. He hablado antes con un hombre que pedía el cadáver de su mujer. Supongo que eso serán misiones mini secundarias así, que tenga que hacer y tal. ¿Sabes? Mira, ves tú, eso es otra misión secundaria. Pero ahora mismo... no sé lo que tengo que hacer. ¿Esto qué es? Uy, joder, tío, con los bostezos, coño. Y te quedé dormido súper bien, pues no veas. Portero. Don't hang up. Elder brother, it's me. I'm on the very now. I can't talk long. This call is costing 10. Sí, es un error de este juego, pero lo arreglaron en las siguientes entregas, lo hace más intuitivo. Ves tú, efectivamente, es algo que... habilidad demasiada decodificación. Vale, tenemos aquí pelotón, 4 puntos, mira, 14 puntos. Ahí está. Y ahora este igual. Vale. Forma física. No sé dónde tengo que ir, tío, la verdad.
No sé exactamente dónde tengo que ir. Pam, 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 pam. Vale, vamos a ver. Tin, 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 ton, tan, tin. Vaya ascensor largo, joder. Terminal pública de extranet. A ver, ¿qué tengo que hacer, tío? Porque no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer. Ve al pico 15. La madriguera venecia del ayudante de sal están en el complejo remoto llamado pico 15. Debes ir allí a investigar. Pico 15, ¿eso dónde puñeta está? Ahí está. Eso es para abajo. Cambia las armaduras. Cuando le pones armadura te las cambia. Bien, bien. Ay, lo para botezar, coño. Esto es lo mismo. ¿Puedo moverme por aquí? No. ¿Dónde coño está el pico 15 ese, tío? De verdad, A ver. I apologize for my rudeness when you arrived. I meant no disrespect. No I problema. have a responsibility to protect the safety and privacy of corporations here. The arrival of an Alliance warship was unexpected. Olvídalo. No harm was done. That is a generous attitude. My thanks. Is there anything I can do for you today, Commander? Sí. Protege la Normandía, preguntas personales, seguridad del There are puerto. guards everywhere. Are there that many problems here? I'm sure Parasini-san gave you the ultra-special blah-blah about business here. Everyone wants to be protected from everyone else, but everyone also thinks they have a special right to kick over everyone else. Vale. No. I'll be moving. ¡A lo presidente! Uy, virtud, mira. Me ha dado virtud. Ah, me ha dado virtud porque he hablado con ella y le he dicho que no pasa nada por lo que me ha dicho. Bien. Eso está bien. Eso está chingón. Venga, vamos para abajo. Tiene que ser por abajo seguramente, no hay otra cosa. Tiene que ser por abajo del cojones. ¡Ay! Tío, ¿por qué bostezo tanto si he dormido muy bien? Coño. He dormido. Para que sepáis, he dormido. ¿Dónde está? 6 horas y 52 minutos. Dormido de puta madre. A ver. Vaya, hombre. ¿Eso qué es? A ver, aquí esto qué hay. Pico 15, pico 15. Buscamos el pico 15, compañeros. Guiana Parasini. ¿Esto qué me dice? Laboratorio con corporaciones. How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. I'd like to speak to Annaleas. One moment, please.
Mr. Ananias. Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. Yeah. Sí me gusta. Que me atiende. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. Soy un I'm here as a specter, not a human. Keep that in mind. Believe me, that is foremost in my mind. This greeting is a courtesy. I will La cortesía solo cooperará si necesita la junta directiva. ¿Estás tonto o qué? to avoid the second guessing of galactic law. Estoy buscando a alguien. I'm not here to investigate your tenants. Nevertheless, I have a responsibility to keep you away from them. Spectres are not encumbered by a need for due process. Taren, esta mujer. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. Vale. Tengo que verla. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Pues conduciremos. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Let him be stubborn, Shepard. I'm sure someone else here is willing to help us. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Vale. No me ha ayudado mucho, la verdad. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. All right. What would you do? Talk to Lorik Keene. You should be able to find him at the hotel bar. En el bar del hotel. Can't say more. Not within earshot of Mr. Ananias. Vale. See you later. Very well. Oh. Mapa de la zona. Mapa de la zona no apoya. Si no me marca nada en la zona. Pues estoy viendo yo que no me marca nada. El bar donde estaba, tío. Y al final, ¿no? Si no me equivoco. Era aquello, creo. Muchísima seguridad veo yo. Vale, me vamos para acá. A ver si a lo mejor vemos algo, nos dicen algo, tío. Las misiones, es lo que he dicho, tío. Las misiones son un poco, no complicadas, pero que no son muy intuitivas, ¿sabes? Y eso es una mierda. Mira, ahí está. El come verga. Que no te voy a ayudar, coño, que me dejes en paz. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keene? I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly Tengo help que ir you al with? piso 15. I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. Ajá. I'm the manager of the Estoy encargado de la oficina local de Sinte Insit. Al menos por el momento. Mr. Ananias closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Ananias' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Ananias would be disinclined. Efectivamente. No me deja. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Vale. That sounds like a fair trade. Violence against Mr. Ananias' thugs may be necessary. He has members of Han Shan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator.
The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Vale. Y se entra por... Supongo que ha dicho ascensores principales. Si son ascensores principales, tiene que ser por aquí. Digo yo. Para. Estos de aquí, no sé por qué. El que está aquí a la izquierda, ¿no? Esto. ¿Qué pueden ser? Qué mierda para mí. Estos no son... Me quitan poco. ¿Dónde están los putos ascensores principales, tío? Pero esto es para el garaje. Para el garaje no se puede acceder. Ah, este, mira. Es aquí. Puta madre. Le falta eso, que te marque dónde tienes que ir, tío. Así ahí a lo loco, una puta locura. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. A ver. What are you doing in these offices? The administrator's orders. Laura Keene is under investigation. I'm going in there and I don't want to hurt you. Why don't you just go? We'll pretend this never happened. You want to cause trouble? Oh, tío. Buah, mía, el tiraco le he pegado. No tengo pistola. No tengo pistola. Qué putada, ¿eh? Te está pasando lo mismo de ayer. Espérate un momentito. Equipo. Ahora. Arriba y un nota. Sí, lo mismo que ayer, tío. Es que es literal, vamos. De verdad, lo de ayer fue horroroso, tío. Dando un montón de vueltas. Vale, buena. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay una cosita, caja cerrada. Vale. Convertir en Miguel, que hace todo. Bien. Guay. ¿Qué hay aquí? Vale, informe de persona desaparecida. La atención de la administración de la ley. Un hombre llamado Garro está buscando información sobre el paradero de uno de nuestros transportes. Cree que su hermano y la nave en la que iba puede haber sido atacados por corsarios. Mientras viajaba por el sistema de Stenu, la investigación está cerrada. Vale, esto también me lo voy a llevar. Me lo llevo todo, obviamente. Aquí que no deje nada. Hoy hay 600 espectadores en Modern Warfare y 200 en Black Ops 2. Ah, pues mira, hay poquitos en Black Ops 2. Pero muchos en Modern Warfare 2. Vale.
Vale. Me lo llevo todo. Obviamente. Aquí me he dejado algo, creo. No, entonces en la planta de arriba. Lo malo es que no puedo correr, tío. ¿Tú cuál prefieres? ¿Modern Warfare 2 o Black Ops 2? A mí Modern Warfare 2 me gusta mucho, la verdad. A mí Modern Warfare 2 me ha gustado mucho, mucho. La verdad. Black Ops 2 también mola porque es mucho más... No sé. Los dos me gustan mucho, pero... Modern Warfare 2 me ha encantado. Vale, hay que aquí esto me lo llevo. Habilidad demasiado baja. Bien, ha descargado la prueba de hacer de Lori. Bien. Decodificación. Vale, podemos... Podemos, a ver, pelotón. Decodificación. Decodificación. Bueno, así estamos bien. Y parece que la peña también, aunque Black Ops 2 en sí es sí o top 1 o top 2 de la saga COD. Sí, la verdad que sí. Totalmente. Ahí viene gente, ¿eh? Ojo. ¿Qué pasa aquí? I don't think you're supposed to be in here, Shepard. ¿Quién eres? You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? Ah, está la de antes. Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Annaleus would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're breaking the law for bribe money. You know what we do to dirty cops on my world? I have a mission to complete. I did what I had to. I don't... Vale, buena. ¿Dónde está el otro subnormal? No sé. Vale. Aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay cositas. Vale. Ah, pues no todas las puertas se pueden abrir, ¿eh? Y parece que la peña también, aunque Black Ops 2... Ah, sí, yo lo he leído, claro. Aquí hay un enemigo o algo. Sí, está ahí. Hay por aquí un amigote. Vale. Pues nos fuimos de aquí ya. Ya nos vamos. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Vale, perfecto. Aquí pegándonos tiros en mitad de una nave. Jeje. La polla. Está guay eso. Mola. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. No. Would you know anything about it? Serán los matones de Annaleus. Probably Annaleus' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that.
Meet me at the hotel for a drink. El hotel para tomar una before we copa talk antes de to que hables Kate. con Queen. Te estaré esperando. Qué pesado, que no quiero hablar con nadie, que me dejéis en paz. Venga. Al final me está golpeando con toda esta peña, ¿verdad? Lo estoy viendo venir. Al final me está pegando tiro con todo el mundo aquí. Y me voy a quedar solo. El juego en sí está chulo, la verdad, no es feo. Mola, tienes cositas que hacer, subes de nivel, tal y cual. Pero lo que yo veo es el tema de las misiones, que no están muy del todo claras. No puedes seleccionar una misión y que te la añada, o sea, que te marque dónde tienes que ir exactamente. No tienes que explorar por tu cuenta, ¿sabes? Cositas de esas en que, bueno. A ver. Está hecho. The job is done. I appreciate your discretion. I hope I will never again be so careless as to find myself in these circumstances. I believe you require a garage pass. Está bien. I would provide a sum of 500 credits. Does that sound fair to you? Bien. That'll be sufficient. I'm grateful for your help. My office will reopen with much improved profit margins, I dare say. I have some calls to make. Muy bien. Starting with Mr. Analeas. Tengo que hablar con esa mujer. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. What do you want? The executive board knows about Analeas' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keene to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. I don't have time for this. Yes, fate of billions and all that. I couldn't possibly understand how important your work is. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. You're too late. I already gave Keene his evidence. This was the best opportunity I've had in... Why did you sell it? I need to get to Peak 15. The shortest route is a straight line. Exactamente. I would have helped you too. It might have taken longer, but is that a reason to let a guilty man walk? Exactamente. I shouldn't have expected any better from a Spectre. You never give a damn about anything beyond your assignment. Eso supongo que me da la reputación mala o algo de eso. Tiene toda la pinta, pero me la pela bastante. Yo no sé hasta qué punto la reputación en este juego es muy importante o no. Así que también hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sabes? Pero digo yo que no me va a influir demasiado. Pam pam param pam pam param. Ahora sí podemos pasar por el sitio este. Si yo no me equivoco. Está el pavo este aquí. Y aquí me tienen que dejar pasar. Access to the garage is restricted. Tengo un pase. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Muchas gracias. Logro de verdad desbloqueado aliada Cuarina. Cuariana, perdón. A ver qué hay aquí. ¿Eso qué es? Tía, se parece a los de Resident Evil, tío. Hijo puta, muérete, cabrón. Hostia, tío, me ha matado. No le he hecho cuenta a la vida, tío. No le he hecho cuenta a la vida, tío. Sí, vámonos. Gracias. No he hecho nada de cuenta a la vida y eso me falla.
Averiado. ¿Cómo sos, tío? No. What are these things? Fan out and secure the area. No one gets in or out. Puta mierda. Cabrones. Que por cierto, tengo que jugar a Resident Evil 4. Tenemos que jugar a Resident Evil 4 remasterizado, por cierto, que no lo he jugado todavía. Vale, esto está hecho, ¿no? Entra en el vehículo. Entramos en el... ¡Ay, que conduzco yo! ¡Y qué chulo! ¡Ay, tiene ametralladora! Hostia, qué guay. Peligro de nivel 1. Qué guapo esto, ¿no? No me esperaba para nada que íbamos a coger nosotros el coche. Hostia, qué huerco, tío. Los muertos. Vale. ¿Las reacciones para qué sirven? ¿Tú las ves? Las reacciones, ¿qué reacciones? ¿Qué reacciones, tío? ¿De qué trata este juego? Vale, déjame, ahora te lo explico de qué trata. La historia, la verdad, que me está gustando mucho. Vale, el juego trata... en este mundo hay mucha... Hijo de puta. Y en Twitch, pero como no sale en ningún lado. Hostia, pues ni idea, socio. Ah, podemos salir. Hostia. Hostia, hay puntazo esto, ¿no? No sabía yo que podíamos salir. No, hablar no, entra. Ahí está. Vale. Cada 5 minutos puedo reaccionar sobre cómo me siento. ¿Ah, sí? Hostia, pues no lo sabía. Qué lol. O tú darle bien, contento y alegre para que la gente se vente.
A ver, este juego trata... Es el espacio, la galaxia, ¿vale? Hay muchas... Ah, bueno, ha sido un placer. Bueno, te lo explico rápido para que, antes que te vaya, ¿vale? El universo, muchos temas de gente, muchas razas. Y hay un nota que quiere exterminar a los humanos, ¿vale? Es una criatura mala que quiere revivir a un tipo de criatura para que mate a la humanidad. Nosotros tenemos que impedirlo. Básicamente resumido, súper tocho. Muchas gracias, tío, por lo de suerte en el juego. Muchas gracias, tío. Nos vemos en el próximo. Y bueno, disfruta del sábado. Wow, 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 wow. Vale, muerto también. Qué paranoia, ¿no? Está chulo, es que me gusta el tema de la galaxia y todo ese rollo, me gusta mucho. El tema de mundo espacial y todo ese rollo de ciencia ficción me gusta. No, aquí ni nadie. Vale. La torretilla. Vale, no hay ninguna torre. Hay otra torreta por ahí. Anda que el camión también está hecho bien, bueno. Madre mía. Tiene que haber gente. Y ya. No, tío. ¡Va! Pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo meterme otro de estos de suministro? O sea, de médico. Coño, de médico no, tío, de... ya me he entendido.
De botequín, puñeta. ¿Cómo aguanta el hijo puta, eh? Muerto. Ojo, cuidado, 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 cuidado. Un 10, tío. Han sufrido grandes daños. Tengo que mejorar las pistolas, tío. Tenemos que volver a conectar los reactores, dice. Turrets facing the wrong way. They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Vale. Tenemos que mejorarnos, tío, porque es que o tenemos muy malas armas, que creo que puede ser así. Que esta gente tiene mejores armas que yo. ¿Qué va a salir de ahí, tío? Y no va a salir un bicharraco enorme, ¿verdad? Probably debris. Don't have a panic attack. I'll protect you. Oh my god. Mátalo, mátalo. Muerto el bicho este, hijo puta. Muerto. Cabrón. Vale. Diario personal, administrador de transporte. Esta es la última vez. No usaré más esa nave nodriza de transporte. Tres cargamentos perdidos en el sistema Macedón. En un mes. Son demasiado estúpidos, demasiado lentos. Ojalá agrego que también de transportarse cargamentos. El conseguir lo que yo necesito. Ningún más. Diario. Vale, aquí que hay. Códice 26 de XP. Vale. Este juego me está pareciendo mucho a Starfield, tío. Pero más antiguo, ¿sabes?
Vale, pelotón. 12 puntos, 8 puntos. Vale. Regenera 3,5 de salud por segundo. Aumenta el daño de ataque cuerpo a cuerpo en 75. Aumenta resistencia. Esto está bien. Fusil de asalto. Vale. Escopetas activadas. Le pongo 2. Vale. Activar primeros auxilios. Primeros auxilios. Inflige 50% de daño en un radio de 6. Los enemigos no pueden usar capacidad biótica y tecnológica durante en breve. Vale. Hace que el enemigo robótico básico se vuelva frenético por un tiempo. Mecánica acuariana. Aumenta la resistencia en un 20. Aumenta simplemente la capacidad de escudo. Vale, y ahora yo. ¿Esto qué es? Activar escopeta. Vale. Bien, armadura. Aumenta la reducción de daño en un 14. Esto es importantísimo. Primer auxilio, recupera 40% de todos los miembros del pelotón heridos. Estallido de adrenalina. Vale. Encanto, intimidación. Revive a los miembros muertos del pelotón con un 30% de salud y un 50% de escudo. Eso está bien. Vale. Perfecto. Vale, pero quiero saber... A ver, el equipo que tengo yo. Objetos recuperados. Quedarse con todo. Vale. Fusil de asalto. 144. Ahora este. 140, 126. 132. Sumidero de calor segundo. Esto por aquí. 33. Ah, pesada, no puedo. Vale. Huracán. Ah, pero es que la huracán es la que tengo yo puesta, ¿no? Ah, no. Mitar 2. Vale. Huracán 2. Ahí está. Eso me da igual. La pistola. A ver, las mujeres. Vamos a poner la pistola. Vale, así vamos bien. Vale. Hacemos mucho más daño. Bien. Ahora hacemos mucho más daño. Hacemos... Bueno, está bien, dentro de que cabe. Yo que tengo por aquí la escopeta, ¿no? Este es la pistola. Esta es la escopeta. Vamos a probar la escopeta, a ver qué tal va. Pero... Ah, vale, te puedo seleccionar la de aquí. Bashi Hurricane. Vale, desconectada. Vale, todavía no puedo abrirla.
No he entendido. Cerrar el tren de conectar con la inteligencia virtual de la estación. Pero espérate, déjame ver. Yo quiero saber... Ah, no. Esta es la que yo quiero. Usar Stinge, usar Bashi. Ah, este soy yo, claro. Pero esa es la escopeta, tío. Bueno. Vale. Me llevo esto. Tengo que hablar con la inteligencia artificial. ¿Y cuál es la inteligencia artificial? Azotea de comunicaciones. Vamos a entrar en el núcleo. Vale. Reparar 100 puntos de Omigel, sí. Muy insuficiente. La reactivación. El núcleo de memoria 1 está dañado. Transfiero los datos del módulo 2 al 3 para reactivar. ¿Cómo? El núcleo de memoria 1 está dañado. X. El modo que se quiere mover. Reparaciones incompletas. El núcleo de memoria 1 está dañado. Transfiere los datos del módulo al núcleo 2 o 3 para reactivar. Vale. Ahí. ¿Cómo, tío? No entiendo esto. ¿Y por qué no me deja? Reparaciones incompletas. Pulsa para salir. El núcleo de memoria 1 está dañado. Transfiere los datos del módulo 2 al 3 para desactivar.
¿Cómo que esos dos no me deja, tío? No. Y el grande ¿por qué no me deja, tío? Es que no sé lo que tengo que hacer bien. Del B a I no me funciona. De I a B. Hijo puta, tío. Complicado. Son sus muertos. Hijo puta. It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? Vale. Help would be great. Who are you? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Why do you need to know? To determine the data access available to you. Basic access is limited to non-secure queries. Secure access allows most system functions. Privileged access is available only to executives of Binary Helix. Commander Shepard, I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. Estación Grieta. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Vale. Complete. Do you have an additional system status query? That's all I need right now. Very well, Commander. Bien. Logging you out. Ahora está todo funcionando, ¿no? Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Vale, esta está abierta.
Esa da allí. ¿Y qué hay más por aquí? Vale, vamos a echar un vistazo entonces allí primero. A ver qué hay allí. Un ascensor. Le falta... A este juego le falta correr, tío. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Aquí hay otro ascensor. Vamos a ir por aquí. Hostia, pero esto va para abajo, tío. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Tía. Vale. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Estos bichos de mierda, ¿eh? User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Vale. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Chaval. No me ha reventado de milagro este hombre. No me ha reventado de puto milagro, tío. Madre de mi vida. Chía, tío. Me ha pegado con el bazooka, tío. Oh. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Vale. Todo reparado, ¿no? Vale, pues ahora sí tengo que volver hacia atrás. Y tú, menos mal que me he metido por aquí. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. ¿Esto qué es?
Online. How may I assist you? That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Vale, vamos por el otro lado entonces, a ver qué hay. Para. Vea. Imagina, hay 200 bichos. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Puto bicho de mierda. Puto bicho de mierda. User alert. Landline connections are disabled. ¡Ay! Passenger trams are offline. Vale. ¿Qué hay aquí? Hostia. I'm ready. Ready, dice, que puta. ¿Dónde ha destrozado la vida? Ha completado la reparación en pico 15. Bien. Vale. ¿Qué hay más aquí? ¿Hay algo más? No. Nos vamos de aquí entonces, ¿no? Sí, de aquí nos tenemos que ir ya. Vale. Creo que tener nuevas mejoras de armas y también eso. Aquí está. La puerta es la que me faltaba a mí para poder seguir. Now entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Está gracioso el personaje este. Es que hay gente, ¿eh? I could bypass the door. It looks like the trams to the subsidiary. Pues hay mucha gente, ¿eh? Control group, loosen them. They're in. Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leader struck. Get out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? Vale.
A ver qué tal va la escopetita esta. Quiero probarla. Hostia, que puedo correr. Oh my god. Hostia, qué alegría. No sabes cuánta alegría me da. Vale. Rift Station. Destination, Rift Station. Destination, Rift Station. Vale, estación Greta. Venga, vamos allá. Nos aproximamos a la estación Greta, instalación de investigación de Binary Helix. Por ahí, las 12:45 ya, tío. Joder. Bueno, llevo ya 3 horas en directo. Yo creo que está bastante nice. A ver. Salida de control de emergencia. A ver, por ahí se tiene que salir. Por si acaso. Venga, let's go. Param. Pam. Vale. I'd do the same. What's going on here? Bugs. Zillions of them coming up the tunnels from the hot labs. My team's been running on stems for days. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. Vale, ¿qué son? We've never seen anything like them. What do you know? I'm no xenobiologist. They're fast, vicious, and there's a hell of a lot of them. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. Tengo que hablar con ella. Is she still over there? I don't know. I don't see what one person could do. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. It can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. Vale. Work to do. Yeah, I hear that. Hell, man the perimeter. Coño. Thanks for the help. Every few hours a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. They always attack here? It's an obvious kill zone. Their only other option is over the mountain and down through the ducts. And they freeze like everyone else. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Oye, pues la escopeta pega duro, ¿eh? Me gusta. Ah, vale, tío. Vale, este irá ahí. Warning. Watchdog protocol is active. La hemos liado, creo, ¿no?
Nosotros vamos por aquí y nos suelto la polla. La escopeta da fuerte, pero... la verdad. ¿Y qué hay? Oh, mira. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. There's obviously no peaceful way to settle this. Indeed. Oh. ¿Eso qué puñetas son, tío? Vale. Vale. Vaya que va a activar al bicho ese, al insecto ese grande. ¿Más gente? No vea. This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. Start talking, Venezia. What's Saren's next move? I will not betray him. You will. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. Are you saying he brainwashed you? People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You will do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size, and its power is extraordinary. What do you mean? Thoughts echo strangely within Sovereign.
Its rooms are built at unsettling angles. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. Can I assume you found the coordinates? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered... Ellos encontraron el relé. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. You have to give me the location. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates isn't enough. We need to know where to go from there. Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. Oh. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. You should. Die. Ah, se ha convertido. Hostia. Oh my god. Vaya destrozada, socio. Wow. Chuparla ya. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. You're free of the indoctrination again? I still hear it like metal on metal, squealing and reverberating. No light. They always said there would be a... Muerta. Venga. Charraco grande, ¿eh? Oh, denso. Está en el cuerpo de ella. This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. We filled you with enough plasma to pop a tank. This vessel is at the edge. Yet she struggles. You cannot see her magnificence. We are breathing on the embers. We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. Did you order your people to kill the science team? No. We were locked away here. The children are beyond our songs. They have been lost to silence. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved.
They will only cause harm as they are. All right. I don't think they'll give me much choice anyway. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? There are acid tanks rigged up on that thing. Set them off. Millions of my ancestors died to put these things down. Don't let them come back. She's the last of her race, Shepard. We don't have the objectivity to judge her. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. Te liberaré, no mataré. Es que ha ido a matarme, tío. Make your peace with the galaxy. The Rachni are a dead race. Is our kind so frightening? You would seek our silence if you cannot muffle our songs? If you cannot have us as your obedient claws? You know. This time, stay dead. We will not embrace the great silence. A chuparla. Venga. Vámonos. Aquí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Espérate, a ver si vamos por aquí. Hay una puerta por abrir. ¿Qué hay aquí? Joder, que de puertas, tío. Esa puerta estaba... No se podía entrar antes, ahora sí se puede. Vale, pues entramos aquí. A ver qué hay aquí. ¿Y tú eres? Are you here to secure the situation? Soy un espectro. I'm a council specter. Who are you? I am Yaroslav Tartakovsky, the operations director. I would stand and shake hand, but you must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? I don't understand anything yet. What were you doing here? Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. They brought it here to wake it up? Binary Helix planned to clone Rachni, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise Un DGP. obedient. This is fascinating, but we don't have time to chat. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. Purga de neutrones. I am thinking that the neutron purge must be set off. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Chimera a destroy. Oh. Get down, son. Hostia. Perro. ¿O dónde tenemos que ir por aquí? No hay otra, creo yo.
disposal. We're moving on. Logging you out, Commander. Vale, pero aquí no hay nada para... Ah, tendré que preguntarle. Online. How can I help you? Ah, mira. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Who would have the code? Director of Operations, Yaroslav Tartakovsky. Binary Helix. Hostia, pero el noto está muerto. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Sic Semper That is not the correct code. Please report to security for arrest and interrogation. Vale. We're moving on. Logging you out, Commander. Vale, es ahí, pero ahí no puedo hacer nada. Consigue el código de la purga. ¿Lo tendrá este hombre aquí? Pues puede ser. Puede ser que lo tengamos, ¿eh? Online. How can I help you? Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. Yeah. Madre mía. Vaya 6 bichos aquí, socio. Madre mía. Ahí nos podemos ir de aquí, ¿no? Diario. Misión completada. Ah, nos podemos ir, ¿no? Vale. Yo creo que ya hemos hecho la misión, si no me equivoco. Yo creo que ya... Ahora tenemos que ir andando... Ah, eso. Bien. What's our next move, Commander? Head for the Mu relay?
Relé de Mu. The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander's right. We can't rush off blind. We need more to go on. What about Liara Tisoni? The matriarch's daughter. Isn't she some kind of expert on the Protheans? Yeah, right. Her mother was working for Saren. I bet she is too. But Nezia helped us in the end. Maybe Liara will too. At the very least, we should head for the Artemis Tau cluster. Cúmulo Artemis Tau. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. This is a tough mission. We're all on edge. Everyone go get some rest. Crew, dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch it through to the Council? Sí. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Is this report accurate, Commander? You found Rachni on Novaria? Found them and wiped them out. Do you take pleasure from committing genocide, Shepard? It was them or me, Counselor. The choice wasn't hard. The mission must always come first. Just be aware that your actions can have far-reaching consequences. We'll be waiting for your next report, Commander. Vale. Virtud más 2, ole. Transmisor, no. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, creo yo ya, ¿eh? Esto está bastante ok. Vamos a ir a la siguiente. No veis el mundo terrestre pequeño y helado. Vale, alejar cámara. Morana, Sro, no sé qué. Vale. Pero excavación Liara. A de Gamma. Excavación de Liara. Aquí vamos a tener que ir. Esparta, Nosna, Ates, Macedón. Pues no sé cuál ir. Vamos aquí. Qué guapa la nave, está chula. Ea. ¡Yuhu! No sé qué. Sudu. Hostia. ¿Pero cuántas hay aquí, tío? Esparta. Ah, que en Esparta hay varias. Tremanre. Edolus. Alsage. Prospección. Vale, ahí no se puede viajar. Aquí. Aquí tampoco. Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Vea, aterrizamos aquí. Me lleva los mismos. Ahí está. Fuerza biónica. Vale. Me gustan estos dos, sí. Has desbloqueado medalla de exploración 1. ¿En serio, tío? Hostia. ¿Qué cojones? Hostia puta, bueno, caen meteoritos y todo, ¿eh? Vale, y ahora la cuestión es equipo, mapa.
Maco. Restos. Señal de emergencia. Anomalía. O sea, para allá. Y para adelante. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Yo creo que está bastante bien. Bueno, espérate más. Entonces son las 1. Podemos seguir un poco, venga. Vamos a seguir un poquito. Yo creo que un poquito más podemos seguir. Vale. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Me ha sacado del juego o algo o qué? Me ha sacado del juego, ¿no? Sin sentido. Vale. Ese bicho es complicado, ¿eh? ¿Y el coche no puedo mejorarlo o qué? O sea que no puedo matarlo. ¿Cómo va eso? ¿Puedo mejorar? Equipo. No. Vaya paranoia.
Vamos, vamos. No puede ser, tío. Estaba súper tocado, tío. No me jodas. Lo había matado, tío. Lo había matado. Vaya a ser truco ya. No puede ser, tronco. Muy falso. Cuidado. Ha costado, el hijo puta, Looks like these men were under Admiral Kahoku's command. He'd want to know what happened here. Pero la baliza esta no hace más nada, ¿no? No. La baliza ya no hace más nada. Anomalía. Joder, pues sí que me ha costado matar al bicho. El bicho este, el hijo puta.
Vale, recupera una placa de identificación. Ha encontrado la placa de identificación del capitán Milon. Es posible saber cómo llegó hasta aquí. Ah, pues mira. Y ahora es restos. Me recuerda el coche este, la jugabilidad. Hoy. La jugabilidad Hard Destruction Derby, no sé por qué. Vale, habilidad demasiado baja. Ay. Electrónica. Ah. No, mapa no. Pelotón. Electrónica. ¿Quién tiene electrónica? Esta mujer. Vale. Ay, vale. Ay. Vale. ¿Qué hace con todo? Bien. Mapa de la zona me han dado. Pero esto ya está todo hecho, ¿no? Punto de interés. ¿Dónde está? Volver a Normandía, sí. Ese planeta estaba ya hecho, básicamente. Vale, no hemos, está bien, nos hemos llevado algunas cosillas, está bastante bien. Alejar cama. Faltaría 3 manre y este. Este no podemos. Y este tampoco. Pues no hay ninguno más. En Esparta ya lo hemos hecho. Viajar a otro sistema. Vale. Madre mía, si es que aquí te puedes poner. Aquí te vas a... 1, 2, 3, 4, 5. Si es que aquí... No me quiero imaginar Starfield, ¿eh? De verdad. Paistos. No se puede viajar a ninguno. Aterrizar, sí. Perun es un mundo industrial lejano pero rico, que fue reclamado por la Alianza de Sistemas Humanos. Su riqueza en metales pesados ha servido para financiar el reciente crecimiento de la fábrica de la Tierra. Las muestras del núcleo ricas en fósiles de organismos básicos basadas en silicio indican que Terun fue más habitable en el pasado de lo que es hoy en día. Es posible que esto implique las muchas ruinas proteanas que se aplican en la superficie de la mayor saqueada de las producciones mineras. Vamos a viajar para allá y lo vamos a dejar aquí, que yo creo que es buen momento para dejarlo. Así me puedo crear yo mi comidita fantástica de la vida. Ahí estamos. Sí, señor. Hacemos ahí. Ah, nos dejan también en el coche otra vez. Y pum. Sí, señor. A ver, este sitio es grande. Preferiría...
Bueno, no es... dentro que cabe no es tan gran cosa, pero bueno, está bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí, yo creo que sí. Lo que lo dejamos aquí. El pelotón tengo aquí 12 puntos. 12 puntos para este y 5 puntos para ella. Muy, pero que muy bien. La verdad, sí señor. Mecánica acuariana. Aumenta la curación del pelotón. Vale, perfecto. Pues lo dejamos aquí, chicos. Yo creo que sí, que es buen momento, la verdad. Porque sí, yo creo que sí. Volverme al principio se perderán todos los progresos que no haya guardado. Hombre, quiero guardar partida, obviamente. Aquí está. Porque si no... Guarda con éxito. Vamos a guardar por si acaso. Ahí está, en partida 2. Vale. Nada, chicos, lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Obviamente no estaré por la tarde haciendo directito porque no voy a estar en casa ni nada de eso. Así que para que lo sepáis todos. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado tarde y tal, no os preocupéis que estaremos jugando más adelante este juego. Por cierto, este directo queda resubido en YouTube. También estamos jugando a Plague Tale Requiem, ¿vale? Otro juego que le hemos dado bastante caña. Ayer le echamos sus 3 horitas aprox por ahí. Que la verdad que sinceramente muy, pero que muy bien. Y bueno, también estamos jugando a Crisis 1, a Mass Effect y a Plague Tale Requiem, que espero que terminemos ya uno de estos 3, que bueno, el Crisis 1 el que va a ser el primero que vamos a terminar. Y bueno, obviamente también tenemos que terminar con Fallout New Vegas, también tenemos que terminar con Medieval 2. Lo que pasa es que el Medieval 2 es decir que no me está gustando mucho y no lo estoy disfrutando como el quien dice bien, ¿sabes? Pero bueno, es un juego más, quiero terminarlo y no quiero dejarlo ahí de por medio. Así que nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado muy bien. Me ha encantado más Efect. Primeras 3, casi 4 horas, la verdad que me ha encantado muchísimo. Está muy guapo. Lo único que eso, que el tema de las misiones y tal es un poco ñe, la verdad. Pero por lo demás está muy guapo el tema de exploración. Y espero que así sea Battlefield o Starfield. Que así será, yo creo. Y lo vamos a gozar a la gente que le guste Starfield. Lo vamos a gozar muy fuertemente. Nos vemos, como siempre, en el próximo directo. Chicos, disfruten sábados a todo el mundo. Feliz sábado a todo el mundo, perdón. Y nos vemos en el próximo directo. Chao, chao. Adiós.